Hujambo mpenzi mtazamaji, leo tumezuru hadi katika kaunti ya Garissa na tumefika hapa kwa ajili ya kutathmini hali ya kiafya. Na tukizungumzia swala la kiafya katika kaunti ya Garissa, tunaangazia maambukizi ya HIV ambayo yanaonekana kusambaa katika kaunti hii, huku swala la unyanyapaa au ukipenda stigma pia nalo likionekana kuwa zaidi. Na nikupitishe tu kwenye ripoti ambayo tumeweza kupata kutoka kaunti hii ya Garissa ni kwamba HIV burden ama hali ya HIV inasemekana kwamba watoto walioko katika umri wa miaka 0 hadi 14 ni 205, huku ambao tutasema ni adults ama watu wazima walioko na miaka 15 kuendelea ikiwa ni watu 1102, wote watoto na watu wazima wakiwa ni 1307, na hiyo ni kwa kimombo ni as per the 2022 estimates. Garissa County had the 46th highest HIV prevalence rate in the country. Kwa kifupi, kwa Kiswahili ni kwamba kaunti ya Garissa katika taifa la Kenya ilikuwa nambari ya 46 kwa maambukizi ya juu ya HIV kama nilivyosema hapo awali, na ni swala ambalo limefanya wale ambao wanafahamika au baraza la National AIDS Control Council kufika hapa ili kuweza kutathmini na kuweka kikao na wakazi ili kujua jinsi ya kudhibiti hali hii. Thank you so much, Mohamed. Tunapigia makofi kwa sababu kuhakikisha watoto hawazaliwi na virusi vya HIV. Now, I'd like to do some corrections. Abdullahi English is the county director general and not director general is Garissa Police, as I said earlier. Thank you so much. Second, how do you ensure adherence to treatments and optimal uptake of HIV services in the county? Adherence is very vital when it comes to daily adherence to care. And we all know that once a client ensures adherence, the viral loads of these clients will go way below the expected. What we call LDH, the lowest detectable levels, and that to us healthcare providers, that's an achievement. A number of strategies we have done to make sure our clients are there to get treatment, right from the health facilities, the county level, and even to the national level. At the health facilities, we make sure that the clients attain education in regards to HIV. Once you have the knowledge, you have the power to understand the importance of you being on care and treatment. So this knowledge we provide this knowledge through the morning health talks, the morning briefings. We do support supervision through the health facilities, and the clients we do what we call support groups, peer-based support groups. These support groups are age-specific and they're specified and tailor-made to the needs of the client. These support groups are the source and the energy that the client gets when it comes to, them adhering to their medication. We've seen the power the support groups have given us over the period, and these support groups are supported through the staff that is the website Maho. And that is their stands for Red Cross. Well, the other thing that we make sure that our clients are maintained to care and treatment is making the treatment into the client's needs. Okay? By this I mean we have something we call a DSD model. It's a differentiated service delivery model. And this differentiated service delivery model take care of the client and the client's needs. For a client who is, establishing care and treatment, a client who is stable, as we initially used to say,
a client who is following the guidelines and the specification given by the healthcare provider, this client can come like twice a year to the health facility. Imagine the client whose virus is suppressed, who's thinking of who he or she is keeping her clinic days, and who is following the advice given to him or her by the health provider. Well, the other strategies that we use to make our clients adhere to the care treatment that we give them is having sessions or clinics or programs that are specific to this client. My colleague here has mentioned having a PMP program. Okay? We have AYP programs. We have programs for the adults, the very old class. Okay? For the PMPCT programs, they have a specific area where they are managed. They have their team taking care of them. They have the mentor mothers, they have the PMPCT nurse, they have the expert mothers who are purposely there to take care of the needs of the PMPCT class. For the AYP, remember there's a special group in that they never want to be involved, in the management, the general population. A youth or an adolescent who would like to queue in the same line with a very old man, yeah? So we tailor-made a program that we know will suit the needs of the adolescents and the young people. For the very old, we know that they are susceptible to non-communicable diseases, and give them priorities in terms of making sure the clinic stays are specific to their needs. Yes. Thank you so much, Leila. And Ruben, how effective are existing frameworks with county governments in addressing mother-to child transmission? Thank you, Stefano, and viewers. I wanted to bring to attention to our viewers that in 2014, the NSCC launched a guideline that is called the HIV Prevention Roadmap that changed the way we were doing HIV prevention in our country, and we focused on 4 areas that are resulting in even what we are discussing today. One was we stopped doing interventions just for the sake, but started looking at certain populations that we saw were either vulnerable or were cause more infections. So we started looking at populations that addressing their needs so that we address the issues of new infections. Number two, we stopped looking at HIV prevention as a biomedical issue, and then we started looking around for other social determinants, social structural issues, and behavioral under what we call the combination prevention. And then thirdly, we started looking at HIV as a health setting matter, and then we involved the counties and other partners under a campaign that we called the HIV Everyone's Business. And then fourthly, we stopped looking at HIV prevention in terms of the national program, but looking at geographical and even county. That is why today we are gathered here to discuss the HIV situation in Garissa County, because as NSCC we provide the evidence to Garissa County that this is where you are in terms of the HIV profile. This year we are giving them their profile as in terms of what we call the county HIV profile for 2023. And that is where CASCO will, as the teams will start looking at what they have done. So we have tried as much to support the counties in terms of the policy, the guidelines, to be able to work on their gaps in terms of the stages that health providers find. Because for a mother to come up with an HIV-free child, there are those stages that the guidelines provide. They're supposed to follow. They're supposed to be tested, counseled and tested. They're supposed to be put on treatment, go through, and they're supposed to test the children if they are exposed. And we follow up with other issues that the men involved in the program, and even the community to support the mothers. So those are the issues we are supporting as NSCC to ensure that mothers give birth HIV, positive mothers give birth to HIV-free children. And we are possible solution. We have seen counties celebrate what we call HIV exposed births. Many counties coming out HIV negative. So we know that even Garissa can have such instances. Thank you. Na kuelezea kwa Kiswahili kuna vile, sababu kuna mama wengi kule nyumbani ambao labda hawajui kama kuna process ya kumfanya mtoto asiambukizwe labda wakati
kuzaliwa ama wakati wa malezi. Ningetaka kutupatia hizo process ambazo umesema zinafuatiliwa, labda unaambiwa situation mtoto kwa miezi kadhaa, labda kama unafahamu vizuri, uweke taswira kamili, mama ajue kwamba hata akiwa na virusi aende hospitali, ataweza kujifungua mtoto ambaye hana virusi. Ile nimesema huwa tunatoa mwongozo, na mwongozo ndio unasema vile mama kama amepimwa na amepatikana kuna virusi bila anashughulikiwa na daktari katika hospitali, na ndipo tunahimiza kwamba ahudhurie kliniki zote, aweze kujifungua mtoto mkononi mwa daktari kama muuguzi. Pia kuna dawa anapewa afuatilize mpaka amalize. Akijifungua mtoto atapimwa kama ana virusi na anafuatilizwa kwa miezi 18 ili atatangazwa kwa mtoto wako huru na hana virusi. Ya pili, tunahusisha mambo ya family planning kwa wale wanahitaji mambo ya family planning na maathirika na virusi vya ukimwi. Ya tatu, ya nne pia tunahusisha waume zao waweze kuhusika katika uungaji, kwa sababu tumegundua mahali waume wanahusika katika maneno ya EMTCT tunafaulu zaidi, na hospitali nyingi zimebuni njia mbalimbali bunifu innovations za kuweza kufanya wanaume kuhudhuria kliniki na kusupport wamama wakati wanapitia kipindi cha ujauzito. Kwa hivyo tumefuatiliza hivyo na tunafanya kazi na madaktari wa kaunti, na tunajua kwamba zile takwimu tumeona zikishuka kutoka Garissa, tumeona wameteremka kutoka 33 hadi 18, inaweza kushuka zaidi hata wanapoendelea kufanya kazi na sasa. Na asante, lakini swali la mwisho nataka useme hiyo au la, wanaume katika kaunti ya Garissa wanajihusisha moja kwa moja na kina mama kuhakikisha kwamba hilo tutajua kwao na kwa huko ndani. Nataka bwana Abdalla, ningetaka utuelezee mambo ya referrals katika haswa katika kaunti ya Garissa mnafuatilia njia gani? Kila nimesema mara kwanza hiyo gender violence according to Kenya Department of Health, it shows that Garissa against the country key. Tunasema kwamba physical violence is 21 against 34. Yes. And then also in the last 12 months before the survey, 13 to 16, experience in sexual violence last 4 months before the survey was 6 to 13, 4 to 7. A marriage life of experience, sexual, emotional, and physical, or partisan, or couples, are also equal to this vote for the last 12 months. But that means we have a lot of work to do to reduce that number in Garissa. But the problem is we have underreported cases. All problems are there, but cases are not reported. So our main focus now, our intervention, is to educate the community, to know the religious leaders, like Sheikh Umar and Pastor Kazim, to the rest, through Tukel, through Shells, through the mosque, through the other religious avenues, to educate the community, through the local chiefs, to report the cases. Because if cases are not reported, then we can't do it. And also, the problem we have also is, if cases are reported, it may disappear within the community, the police and those. That's why now we are struggling hard to have one place at the BGH whereby we have the doctor, we have the police, we have the statement, we have everything, so that the customer or the client cannot disappear within the police and those interventions that we are doing. The Garissa BGH, so we are prepared as well, less whereby we command the health department and exchange ideas and knowledge. Then among the intervention we are doing is the police addresses all those challenges. As I go, over 90% are finished, estimating to fine-tune and be unsafe by the government. Also, the intervention we are doing is to have, although I say that structure, that we are managing the virus issues as holistically through the all actors, so that we are reading the same page without all the county cannot do it, but we are doing the actors
that like government, national government, government partners, CSOs, private, partners, all can do basically to do that part of whole gender curriculum or child protection. Other interventions we are doing is what we call have gender champions in all the departmental levels. Also to train the directors, different directors for gender mainstreaming and gender-based violence, so that everybody become a watchdog from their own place without even necessarily being president of gender departments. So those are among the interventions we are doing. At the same time, the intervention we are doing is that to what you call to liaise with the assembly, county assembly, we have a very strong gender committee, whereby in terms of policy, in terms of budgeting, whenever we are budgeting raise, you should have what is called gender responsive budgeting. So we normally also put our kids with that we should have enough budgetary to, though it is somehow not always adapted, but we are struggling to that. Other interventions we are doing is the 16 days of activism, we normally educate people through the national and international current events, like how what we are organizing 16 days, gender-based violence or gender those activities. Those days now the days, open days for the community to educate how gender is being addressed here without being addressed. And also innovations that we have goodwill from His Excellency to support the Department of Gender to address those issues. We have a very goodwill from him. He's passionate about that. Likewise, we have a very able CEC, Madam Howard. Actually, she was supposed to be here tonight, but today she was busy for this. But she's aware that I'm here. So she's very passionate about that. Day and night, she's trying to engage the stakeholders, the community, together with them. So those are the interventions that we are doing actually to address gender-based violence issues. But mostly we educate the community, because without the educated community, nothing can go out to report the cases. How to report the cases. Also, we try to school going to girls to retain school to enrollment transition and retention and transition of girls. We are avoid early marriages in the county. So those are the areas that we address gender-based violence. Okay. Thank you so much. Mohammed, I'd like you to answer this question. What you described, how do you treat defaulters? How do you handle defaulters? Kwa sababu kuna mtu anakuja kufuatilia baada ya kujua hali yake kidogo ametoweka. Unafanyaje kuhakikisha unampata kama kaunti tuko na program ya na changamoto kubwa ni stigma katika kaunti zetu za hapa kaunti. So wakati mwingi unapoteza wagonjwa, unapotea kuchukua madawa, na tuko na kazi mingi tunasahau, na tunatafuta kwa njia ya hospitali ambayo wanachukua hiyo huduma ya discharge na clinics, huwa kuna volunteer toka pale na madaktari, na huwa wana trace wale ambao wamepotea katika clinic. So hii sababu ya unyanyapaa, watu wengi huwa wanatoka kwa huduma ya HIV, na wengi ambao wanakuja kutafuta huduma hapa wanatoka kaunti zingine, na wale wetu ambayo wa local huwa wanatafuta huduma katika kaunti jirani, na hiyo yote yanasababishwa na unyanyapaa. So
kama wakati wa COVID-19 tulikuwa na watu wengi ambao tulipoteza from our services, care business, lakini wengi tuliwatafuta kwa simu kutumia our volunteers, wengine tunaenda kwa nyumbani tunatafuta na tumewarejesha katika huduma ya HIV. Lakini bado ni changamoto, tunakuta mtu wako kwa treatment, lakini identify, na wengine hata wanakataa kuchukua dawa from the identification point. Kwa entry point wanakataa kabisa katika sababu ya issues. So we have given others who are not to follow, ambayo tumetafuta na tukawakosa. So hiyo ni shida ambayo iko katika kaunti sababu ya nafasi. So ni kwanza leo yetu iko juu, kwa sababu tunawafuatilia wagonjwa na wengi wao huwa tunaelimisha katika huduma za kliniki. Asante sana. Sasa ningetaka niendelee upande wa audience ambao umefika, na kuna wengi ambao wana maswali. Tulisikia ni Habibu hapa hiyo. Labda niongeze kwa kaunti ambayo district ambayo na privilege, no privilege. Katika national government na pia county government yetu ni kama tunasahau hizi huduma za ni kama tunaleta kidogo, na ukilenda nayo pesa pia inapanda. So ningewahimiza wale wanasimamia wale partners national government na county ambayo sisi tuko pale wakati HIV ndio bado HIV haijapotea na infection ndio. Lakini nilisema mbeleni infection iko kwa vijana na katika kina mama wajawazito. So if we just be silent about it, itakuwa time bomb. So HIV iko na shida wanaume nilisema mbeleni hawatafiti huduma ya afya. Not only then HIV, even for other huduma. So ni kina mama tu wanafika hospitali na wanapatikana kwa HIV. So that's when we also try to fanya kitu inaitwa electronic testing ama family testing, local testing. So sana wanaume ni changamoto kwa huduma za hospitali katika kaunti. So mimi kama program officer naambia HIV iko infections zinapanda na ni kama tunasahau kidogo interventions ambayo tumeanza. So ningewaambia even the national people that we need to support this country. Otherwise, we will not sustain the problem. Thank you so much. Maybe before you give the panelists in the audience, I said under reporting. I said child issue of Muslim. Have you heard of that word? Masla, this is being used here. Somebody divides a minor was able to kill him. After every case is reported, case will be hijacked by this. And we saw that. So now, like now, 2021, 112 cases are reported. If those now 112 cases are reported, most of will have been taken to court. People now will have behind the bar. See, mambo ni kwa mzuri. Lakini hiyo tena haioni kwa hata tukipeleka kotini, hakuna mtu anakuja kudefend case. Wanasema hii ndio moja. Kisha na maana wanaogopa au wanaogopa kufanya ni factual issues. Sasa kwamba kesho ukipeleka kotini itakuwa shida kubwa. Oni kwenda kotini ni kitu ambacho watu wamezoea. Malizana hapo katikati. And that one is against them, the law and against them. But that's how we educate people. Like now 2022, cases are reported in still 166. An average of 12 to 13 cases are seen in a month that are reported. That is how the few are reported now are not end up in the court. It will be hard and difficult. But the justice is very few Muslim. And that is the main problem that we have. And that is the main problem that we are struggling to come up with a law that totally prohibits the issue of Muslim. Muslim is good in other fields, but not in this field.
Because Masla is good for inheritance, is good for other areas that deals with the adults, but not the minor kids. Because minors are small, default concept to surrender his kids. So the issue of Masla is really uncontained, and that is the trend that we are struggling with general. Thank you so much. Na kweli kwa this, kama kuna mtu ana swali kwa mind for kuna watu wengi ambao ambao swali ni swali kama watu wanataka kwenye mjadala. Sawa, tutamwelekea nani swali lako kulingana na hiyo. Asante sana kwa muda huu. Kwa majina mimi naitwa Moses Uma. Nafanya kazi na shirika la watu na maendeleo, National Council for Population Development, as the regional population coordinator for first year in Garissa. My first question, and it was partly handled by my brother Ili, and I am directing it to my brother Mali, who is the council coordinator. Is the biggest challenge we have not only on the HIV program is on issues of reporting. I don't know, as a reporting, because when it comes to data, it is not easy to get complete data. And I have an example of that. Maybe what interventions do you think can be put in place so that we address this? Because it is evident from what you have presented here that out of 100 children that are born, 2 of them are HIV positive. But now the Kenya survey of HIV is giving Garissa less than 1% prevalence. So you see there is a difference just because of the reporting. Because HIV is there and the cases are increasing. So then, what are these interventions that we can put in place to address it? And 2 is the issue of youth care services and safe homes. A number of the cases we are talking about are maybe adolescents or teenage pregnancies. And these people cannot access services openly or normally as the general public normally does. They need some sort of special attention. Maybe as an outlet, and this can be answered by anyone, even in the audience. What can we do so that we can make sure that our young people can easily access services? And to my brother, Eddie, issue of safe homes. You know how our society is. And the cases of SDBD, they go unreported because of fear and stigma. When there's accounting, what can be done so that we have a situation where if someone faces any challenge in relation to SDBD or GBV, that person can be protected and you can easily report, or the case can easily be reported. Lastly, I think the discussion today is basically contributed, but centering on transmission of PMTCT of the sort. So the discussion has centered on issues of HIV and STD. Maybe I would want to bring in something on teenage pregnancy. Just a minute, then. May I know? Yes, briefly. Okay, I want to rely on KDHS and DHS data. KDHS 2022 gave us prevalence rate teenage pregnancy in the Garissa 2015, which is equivalent to the national. This one is giving us a picture that actually teenage pregnancy is a challenge. And if it is teenage pregnancy is a challenge, and we are talking about addressing issues of new HIV infection and STD, then we need to ask ourselves this question. This 15%, how did they become relevant?
maybe they were raped. And the victim who raped that girl was positive. So maybe he transmitted to that girl. That girl is pregnant. She has not reported anywhere. She has not gone to the ANC and the rest. Of course, she will give birth to an infected child. So if it is, we are talking about one race, then we should now address the three issues as one. So at least I expected on the panel to have someone to discuss the issues of gender. Of course, I know in Garissa, that is not the term. Not only in Garissa, but within the Somali community. Because you will find between 10 to 14 and 15 to 19, they are genuinely married. So we talk about teenage mother, and still the child is concerned. So like, if I can give statistics, between 20 to 23, where we are, 10 to 14, 20 to 12, in the year 2020, 81 cases reported that they were pregnant. 2021, 532. 2022, 343. And 2023, which is not complete, 10 to 14, 387. Now 15 to 19, 2020, 3,807 reported to be pregnant. 2021, 5,501 reported. 2022, 5,373 reported. And 2023, which is not complete yet, 3,500 reported. Meaning these are cases, and these are only cases that are captured at the service delivery point. What about those who are? So it's a big challenge that we need also to bring it on the table so that we are discussing it as a triple threat. It will make 100%, and it will help us put in place intervention that will be able to address the challenges we're talking about. Thank you. Thank you so much. So, later, I'd like to handle the issue of children pregnancy. We have that 30 minutes, then I come to Ahmed and the intervention. That's good about it. So the issue, Omar, on the issue of the report, behavior survey was done in some rural areas of Garissa County. So that's why some of us had reservations about the outcome of that survey. So in terms of the prevalence, it's true that we have the survey, but what you say about the reporting, we have the DHIS report, we have the plan, even about the survey, there are those clients who are already operational. So that also is inclusive of the HIV situation of the country. So that survey was done randomly, and they are done in, I think, in Iriara or Masaran, somewhere there. So there were no positives that they could find there at that time. But as per our program at the facility level now, we still find the new infections when it comes to the PHCC and other that have been reported. If you go to the DHIS, no matter all the figures and even the reported rates. So interventions, as I said, in counties ambayo haina support ya partner. So most of our interventions are facility based, and we are talking about combination prevention services. It's about the biomedical intervention, structural, and behavioral intervention. So sometimes we cannot move beyond the facilities, and therefore we are trying to put people on treatment, let them virally suppressed. There is also this agenda which talks about suicide, where the patient is also served as a prevention. So there are support groups at the facility levels of field and disease. For adolescents and young people, we are doing some HIV knowledge sensitization for the higher learning institutions. We had some program for Garissa University,
Actually, when the World AIDS Day event in last year, we did it there. And then there was also an activity for affected in the college. However, minimal, but the interventions which are going on. But these counties, like our downtown counties, there are no support for partners, HIV prevention partners, support some of our community HIV prevention strategies. So ours is now mainly facilitated intervention. Thank you so much, Leila. Kwa kifupi tu ningetaka utuelezee kuhusiana na mimba za vijana wadogo. Kwa sababu ya muda, ndiposa nimpe nafasi Sheikh atueleze jinsi mnahandle hali hii katika kaunti ya Garissa kama viongozi wa dini, lakini anakuwa kwa baada ya Leila na kujapo kuhusu Sheikh jinsi inavyoandamiza juhudi zenu kuhakikisha mambo haya. Asante sana kwa hiyo nafasi. Mzangu hapa ningependa kueleza kuwa tumesahau tunaelewa kuwa ujauzito wa mapema, HIV na SDVP zinaenda pamoja. Na sisi kama wahudumu wa afya pale hospitali na zile figa ambazo tunajua kaunti yetu kama watoto wetu wachanga wanapata ujauzito wakati wa mapema sana. Na tunapojua maslaha system yenye community yetu inatumia inachangia zaidi unyanyapaa, inachangia zaidi SDVP, inachangia zaidi hawa wasichana wetu wapata kuambukizwa ugonjwa wa virusi. Tunaelewa tunapoongelea maslaha system, yule anayeumia, aliyedhulumiwa huwa hayuko kwa ile picha. Wazee wanakaa kando, wanaongea, maamuzi wanafanya wenyewe, kuamua ni pesa fulani ama ni zawadi fulani itazawadiwa ile community. Tunatoka wale wazee wengine kwa jamii nyingine wanachukua ile zawadi anayoelekeza. Huyu msichana ambaye amedhulumiwa hata kupata zile huduma za hospitali mara nyingi inakuwa ni ngumu. Na hapo ndipo anaenda akipata ugonjwa kadhaa, si pekee yake. Tunajua kuna magonjwa mengi ambayo zina asili yanayoambukizwa ambapo pale mtu atadhulumiwa. Na kwa sababu community ama kwa sababu wazazi wa yule msichana hawataki msichana wao aonekane kule nje kama ni aliyedhulumiwa, inatokea yani atapate kumwe baadaye ile jambo huwa wanaizuia pale nyumbani. Pia hospitali kipiche kama aliumizwa zaidi apate tu daktari wake kumficha amhudumie, lakini zile matibabu zingine hatapata. So ni vyema tunapoongea tunaongelea vitu watatu, ambapo mara nyingi tunaongelea people here, people there, people everywhere. And the unfortunate thing anamalizia wanaodhulumiwa ni wale wachanga. Mara nyingi yule mtu mzima akidhulumiwa anajua zile haki zake, anaenda pale hospitali anapata zile huduma, anapata kupeleka kesi yake polisi, anapata haki zake. So tafadhalini community yetu ya Garissa, msichana wetu anapodhulumiwa tafadhalini mpe haki zake, peleke hospitali na mpiganie. Asante sana Leila. Nataka kukumbushe na ningependa nikuulize hali hii ya HIV katika kaunti ya Garissa. Ndio labda vile vile vingine, lakini katika community yako mnaoishi na unaichukulia vipi na mnawafanya support watu ambao wanapatikana na hali hii na unyanyapaa huko kama viongozi wa dini, mnahakikisha vipi kueleza jamii kwamba hawa ni binadamu na wanafaa kupewa heshima ambayo wanastahili? Asante sana kwa kuniuliza hiyo swali. Kama sisi kwa kifupi sana as a religious leaders, sisi tunafanya campaign kusema kwamba binadamu katika Qurani Mwenyezi Mungu amepatia heshima, dignity yake aheshimiwe. Na sisi tunaonyesha watu practically. Tunaona mtu amekufa na ugonjwa wa ukimwi na watu wanabsteni kutoka kwao, lakini sisi watu wa dini kwa sababu tunaangalia haki ya huyu aliyokufa. Ana haki tano. Ya kwanza ni kusafisha. Na anasafisha religious leaders. Sisi ndio tunajitoa, we don't take him to the mortuary,
tunakwenda kwake nyumbani, tunamtafutia kitanda mzuri, tunasafisha. After that, we wrap him. After that, we take him to the mosque to do for him special prayers. From that, tunapeleka kaburi, tunakwenda kumzika yeye. Hiyo ni haki yake, kumsitiri. Sisi ndio tunaweka ndani ya kaburi. Tunamzika yeye, tunaombea Mwenyezi Mungu. Na hiyo ni haki ya kila mtu. Kuhusu mambo ya HIV ndio inaongezeka. Mimi nilileta fikra gavana yetu na serikali ya Garissa County wafanye group marriage siku ya AIDS Day, ili watu wajue ya kwamba there is legal marriage and illegal marriage, ili tuhimize wanafunzi wa watoto wetu. There are some sheikhs who are progressive, very progressive. Wanasema kwamba sexual desire ni kitu Mwenyezi Mungu ameweka kwa binadamu. Wale wanafunzi wanasoma shule, particularly who are above 15 years, 16 years, 18 years, wale wa secondary schools, wale tunasema kwamba wako katika college, wanasema kwamba those people, in order to satisfy their sexual desire, they have to marry each other. And while they're in education, they have to use condom. Because Mwenyezi Mungu atakuuliza, how did you spend your desire? Is it legally or illegally? Lakini Mwenyezi Mungu hawezi kuuliza mbona hujazaa watoto. Mfahamu that? Mfahamu ama mmoja ni fahamu. So that wanafunzi wale wa shule, ili tugombane na hii mambo ya pregnancy. Some scholars ndio wanathink hivyo, ingawaji wengine wanasema hapana, baadaye masomo yanaendelea. No, don't want marriage katika mambo kama hayo. And hii mambo ya pornography inaleta hii maneno hii. Sasa watu wengine wanasema hii wifi iondolewe kutoka Garissa kwanza. Kwa sababu hii ndio inaleta matatizo. Hii ndio inaleta wifi hii. Unaona inaleta matatizo, wanafunzi wanaona kwa group. Hapa saa hizi hii kuna wifi wanapata hiyo namba, sasa wanakaa hapo wanajazana. Wanaangalia nini? Pornography. Na hiyo mambo inaleta nini? Zina sasa. Hiyo ndio matatizo. Asante sana. Sheikh, asante. Nataka kuzungumzia swala la shirika jinsi inavyolemaza vita dhidi ya kuhakikisha kwamba hali ya HIV. Ni swala hilo kwa kifupi ndio tupate elimu ambao wataelekeza maswali katika. Asante Stefano na wazamini wetu. Ningependa kwanza kumshukuru Bwana Umma kwa kuanzisha huu mjadala. Kwa baadhi ya mjadala tulifanya kwa sababu kama NSCC tuliona kulingana na takwimu, vijana wa umri wa miaka 14 hadi 25 walikuwa wanachangia zaidi katika maambukizi mapya. Ya pili, tukapata kwamba hii changamoto kwa wasichana ambao tunaita adolescent girls and young women walikuwa wameathirika na hili janga la kuathiriwa na maambukizi ya ukimwi, janga la ndoa za utotoni na dhuluma za kijinsia ambazo zinakabiliwa hapa. Kwa hivyo, National AIDS Control Council tukahusisha idara zingine zote ambayo moja ni ya Bwana Umma, National Council for Cooperation and Development, ambayo tusaidia na takwimu ili tushikane pamoja tukaendesha hii kampeni. Tukashikana pia na ofisi ya Rais ambayo ni vikao na mashirika mengine yote ambayo yanahusika katika idara ya elimu, kwa sababu hatuwezi kufanya kazi pekee yetu ili kuweza kupambana na hili tatizo. Tukashikana na idara zingine kama agenda, children affairs, ili wote tushikane na wananchi mashinani tuweze kupambana na hili janga. Na tumefanya hizi kampeni tukishirikiana na wadau wote katika kaunti 26 ya sasa, na kulingana na takwimu vile zinaonyesha Garissa inabidi tu tuendelee kampeni katika kila kaunti. Lengo ni kuwahimiza wananchi kwanza tuwapatie vijana wetu elimu kuhusu maneno ya ngono ili kuzuia maambukizi mapya, ili kuhusisha watu wote. Tunahusisha viongozi wa dini kama NSCC. Tumetoa mwongozo wa kuweza kuwasaidia viongozi wa kanisa na misikiti vile ya kuweza kufundisha mambo ya HIV prevention na kuhusu ile mambo ya teen pregnancies.
tumetoa huo mwongozo kwa viongozi wetu wa dini na tuliandika pamoja nao. Tumeweza kuwahusisha wazee wa jamii ili waje kutusaidia katika hii kampeni, kwa sababu wako na nguvu fulani ama wako na uzito fulani wakitoa maamuzi yanafaa. Kwa hivyo tunadhani kwamba tukiwaleta kila mtu kwa meza, tushirikiane katika huu mpango, tunaweza kupunguza haya maambukizi mapya, kupunguza hizi ndoa za utotoni na dhuluma za kijinsia. So yetu ni kuwahimiza katika wakati tunasherehekea Wildlife Day, tushikane sote. Tukianza mwaka mpya tuwe na lengo mpya kwa Garissa. Hizi takwimu zinatolewa na Bwana Uma si nzuri. Tunaonyesha Garissa tumepanda kutoka 81 tunaelekea 500. Hiyo inaonyesha kwamba tunajua ambazo tunafaa kufanya kupunguza haya mambo katika kaunti yetu. Nashaka Rashidi anasema ndio wewe. Ndio na nini? Sasa vitu tu haya maamuzi kama ni serikali. Bila shaka. Kabla ningefahamu Bwana Abdullahi, ningetaka endelea. Nikauma kuchangia hiyo neno. Mimi yangu ningesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, this area is predominantly Muslim. So whenever we talk such issues, we should have something to do with the religious aspect, culture. So because the spiritual outbreak is better than any other thing. So whenever we are addressing youth, whenever we are addressing girls, boys, we should address that angle. Because the Prophet ﷺ has taught this long time ago to decide to the youth say, "Ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, wa man lam yastati' al-ba'a falyasum." فإنه وقاء النظر منه وعسل كما قال عليه الصلاة والسلام. Nasema kwamba ya shabab youth muoe, ukiwa na uwezo muoe, kama hamuna uwezo mfunge. Mwadhani mfunga au sikia njaa uweze kukutokana hisia hiyo. So another solution tangu kuita straight. So mimi nahimiza kina mama wao hapa sasa hivi, kina baba ulema, tufundishe hao watoto wetu ambao I'm talking of this mostly Muslim predominant areas, ya kwamba zina wetu haina nini, hakuna mahali. So let's advise the kids, the children on that angle. And it has got so many consequences before even the hereafter in the world. So I think let's give the sheikhs and the pastors chance to speak, to spread that words to schools, colleges, and then also tell the consequences that we take now. Tuna maswali mawili tafadhali, na naelezea kwamba hatuna muda, lakini ningetaka ulize swali lako. Pia ulikuwa na swali? Ulikuwa na swali. Alafu kuna kijana mmoja pale ambaye alikuwa na swali kuhusiana na swala la paa. Ndio mmoja anataka ulize kwa kifupi, unamwelekezea na swali lako. I'm representing the community, and mine goes to National Systemic Disease Control Council in Garissa. And I wanted to know the relationship between new HIV infection, adolescent pregnancy, sexual and gender-based violence. How are they related? And another one is why are they referred as triple threat? My other question goes to my sister, Eunice Lena. We talked about the stigma and what are some of the programs that the county have, in place, or the plans that you have in place to address or overcome the stigma. Now that we have the stigma, the survey that's coming up, HIV stigma index
2.0, which is coming. How are we prepared for that? Can you answer that? Thank you. I will start by answering the question from the last part, where you ask why is it a challenge? One is because of data. In HIV and AIDS, we do what we call evidence-based programming, and as my brother there quoted, data from KDHS, data from Health Ministry of Health in terms of AMC attendance for these populations between 10 and 19 were showing trends that were growing even up, especially after COVID. Number two, we have data from the Ministry of Education in terms of school dropouts among this population. So that data informed us that this is a crisis among this population. Number two, why is it a problem? One, some of the girls are infected through SGBV, sexual gender-based violence, as explained. Two, they are exposed to HIV. You see that? They don't come for clinics or ANC or being tested because they fear. So you find that the crisis that they are either infected through SGBV, they are exposed to HIV, and they become pregnant. So you can see how the three relate. And that is why we say we cannot handle one and leave out the other. So we decided to approach the three holistically as a program, and that is why we call it the triple. Thank you. Thank you. Thank you. The question was, how are we planning to address the stigma within the Garissa County? Well, the current strategies that we put in place mostly advocacy, and had a number of advocacy measures through the local radio stations, local TV, and we had messaging to the community through the specific community support system. Yeah? And what we are doing at the health facility currently is sensitizing the team that is working within the facility. We had stigma, coming from the healthcare providers, and healthcare providers failing to manage or to handle clients just because of the fact that they fear they might get infected. So these strategies have yielded a number of efforts, and we're looking forward to support from the community. Our measures are not as much, of the community and in the community, and what we concentrate on we have in the healthcare setting and healthcare facility. So I wish we had better support from the community that will see ahead and give the great result, and realize how stigma has a general effect, the well-being and management of life. Thank you for that opportunity. I'm Wangai Gashokan. I'm the regional manager in Nakada of Eastern. Now, in the month of November and December, where is the transition month, people who are transiting from primary school to secondary school. We're also transiting from secondary to university and college. And these are the months which there's a lot of graduation and celebration because of that transition. It's also a month where people are transiting from bachelorhood to family. They're also transiting all those graduations. So those are the time people engage into sex and alcohol and drug abuse. And that's, if you look at the age what Oma has given, age 15 to 25, those are the initiation ages, where they are being initiated to sex, initiated to gayism, lesbianism, and all those. And when they engage that, that's when the HIV and AIDS prevalence goes up. What exactly are you doing to address that? And I also want to join that to say, this battle you will not be able to win as long as culturally, Mela and Mugoka is accepted in this culture. Because once it's accepted, it increases libido. Once it increases libido, they become more sexual. When they get that, then the prevalence of HIV and AIDS continues. The same prevalence goes to mother, to child, wherever. So if we don't address issues of alcohol and drug abuse in this area, we'll continue talking about this until Jesus comes back. Thank you. You can answer that. Also,
Mohammed close that question. Question from the part. You have a question? Or a comment? Is it a question? What's your name? No, it's a question. Changia. Okay. About stigma and discrimination in community here in Garissa na swala ambalo linafaa kuchukua kipaumbele ni kupatia youth and adolescents mafunzo kupitia au waishi na HIV, mafunzo wenzao kueleza kuwa HIV ni kama ugonjwa zingine. Tuchukulie HIV kama ugonjwa ambao tulipata wewe, hapana. HIV ni kama ugonjwa zingine. So hapo hii swali linakuja kwako. Anini huyu pale NCC akae na youth wapatie education, na kuna youth wanaamua kuvolunteer kupeana mafunzo about discrimination ili tuweze kutoa discrimination in Garissa. Asante. Thank you so much. Now, Muhammad, kwa sisi wa hilo, alafu pia ningependa sisi wa kumaki na usika moja kwa moja. Ninaona mambo ya miraa na kuongeza alichotaja kama hili baina ya vijana. Okay, for response to the first question, vile nilisema mbeleni, hiyo vita ya HIV, lakini pregnancies na LGBT is a multi-sectoral issue ya madaktari peke yao. So, challenge mingi wa drug and substance abuse katika na si mirana na mawape, tunaelezwa kuna even other drugs, narcotic drugs, which are available in that. And some of the new infections are coming from people who are injecting drugs. So, and we don't have a robust program for substance and drug abuse in Garissa County. And other program. These are key populations, and it did not take off well in the Garissa County. So it's a challenge in Garissa County, and it's one of the things that is also contributing to HIV infections. But this one we can only do interventions with the engagement of all the stakeholders. It's not a system for the Minister of Health. So it's my thinking that with our coordination, we can do interventions in terms of knowledge. Once we provide knowledge, then people can make informed decisions. So we need to start that program for drug and substance abuse. In our system, we call it the privilege, people inject drugs. And then the other key population, by your question to people who are called the sex workers. We have no much intervention for the sex workers in there. They are there, but we are still in denial. There's a lot of resistance actually from the community about the key population program. But we know that those are some of the things that are contributing to our new education. And they are on top of our agendas. So for the AYP program, we have formed a technical working group at the county. And we have agreed that we meet on quarterly basis to discuss on issues with the adolescent and young people. Currently, we are dealing with AYPs dealing with HIV. We have not yet moved to AYP to the community. But we have a technical working group, and we need to attract in terms of AYP program in Garissa County. Sababu tulisema
infections in adults are 15 to 23 years. So our target was majorly institutions of Ireland. We want to start peer education program so that we can have ambassadors that the institution provide HIV knowledge and information in terms of the prevention. What we used to call the ABC. Nowadays we are ADD. Those are also drugs which are used to prevent. The most drug in the of those are prevention strategies for this. So it's about now moving even all institutions, strengthening the AOIC program so that we reduce the infections that are about the stigma. Stigma is a multiple, and it is within the health facility, it starts with the individual himself, it is there in the community, it is in the business leaders. So as a county, we have been trying to do advocacy program for the stigma reduction. Community program for people living with HIV. That was the project which was done one time by family. And now we are doing advocacy in terms of stigma reduction. We have also engaged religious leaders, both from both sectors, field sector. So we have several meetings with them so that they also cascade this information to the community, so that the people who are living in the community can also be accepted and integrated into our community, so that they don't do a substance elsewhere and they feel comfortable living among the community. So stigma is the elephant in the room, and that's the problem. But we know and we are trying to engage the religious leaders in terms of protection. Thank you. Ruben, just a quick one. As I mentioned, we are approaching the HIV prevention through programs that are targeting specific populations. And one of the populations that has been addressed by NACADA now is what we call people who use originated drugs are within the class of the key and vulnerable populations, which include the female sex workers, the men who have sex with men, and then the transgender and of course persons who use originated drugs. So one of the areas we are working with the other departments to address that. And then there is a population that we call the men, adolescent boys and young men, because their data also shows that they are not doing well in terms of HIV testing and adherence to treatment. So we are trying as an organization to work with all the sectors to address one of the challenges among boys and men is issues of drug and substance abuse, which does not allow them to follow treatment properly. So we are working with various agencies, including NACADA and also the president. We have currently joined a campaign by the Excellency the Second Lady on drug and substance abuse to work with the religious leaders to be able to sensitize. One of the issues they want to help us is one, drug use prevention among the adolescent and young people. And then number two, they also help us in integrating these people we have put on programs back to society, because some of the people we have treated on harm reduction are rejected by even their families, and that has been a challenge. So if we work with the religious leaders, we believe we can bring them back. And then of course we are addressing the intersection of HIV and drug use. And then lastly, on the issue of the adolescent and young people, as NSCC, we have set up county forums, where the caste communication, we call them Maisha forums, where the youth can address their own issues in terms of HIV prevention and so on. Thank you so much. And continue then, nataka ushikanishe na usaid share data of concerning underreported cases in Garissa. You can share with us data. Yeah, that data is partially shared. Reported in the Kenya Democratic Health Rate, and also the report in Kenya is between 2022. I also shared now public, I shared with you. And just to allude to what we were saying, issue of NACADA and youth, I think there are a lot of youth who have already drawn to that area. We need to have a rehabilitation center, a complete one. Because of that, we provided social support, the legal aspect, and then also the medical treatment, maybe somewhere in the BG area. So, of course, the one of private owned expensive. And using Garissa, the private owned have centers that are very expensive.
not afford the energy. So I think that it is high time that they will come together and maybe to establish that rehab center which provides all the services. Youths that who are mentally affected by drugs and substances and treat them. Okay, thank you. I want to add one more as a religious leader regarding drugs. Do you have any money? Yes, please. I think you can hear me well. No, wait. Really, I want to mention two things. Recently, I just spoke in a mosque in Windsor regarding about the government. Menalia sisi walichukua hatua na walichukua msala, wakashika watu wengi sana, vijana wengi sana, hasa wale katuzi na kateza wanauza hivyo. Kitu kingine, we as the religious leaders, we have got very good relationship. For example, Reverend, I invited him to a mosque azungumze mambo ya mukhatarati. Ilikuwa punda hali inajulikana kwamba drugs zimejaa hapa. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, wa mama wamekuja wakasema we have to invite him again and again, kwa sababu anatufundisha mambo mengi sana tulikuwa hatujui kuhusu watoto wetu, mahusiano ya watoto wetu. Alizungumza mambo mengi sana, na inshallah we are going to work with you in Canada and we invite you to several mosques, especially even some mosques they refuse as well as Christians to be there, but we'll invite the Muslims who are working with you to give awareness of drugs, inshallah, and deliver it. Thank you very much. Thank you so much. Na ndio tunamalizia, ila ningetaka niweke bwana Wario ambaye ni regional HIV coordinator. Wario, tueleze kuhusiana na World AIDS-based Disability ambayo inakuja hivi karibuni. Asante sana. Ningependa kujulisha wasikilizaji na wananchi kabisa kwamba World AIDS is around the corner. Inakuwa celebrated on 1st December ya mwaka. Yani hapa Garissa kuna mkakati maalum ambayo inaendelea, kuna komiti maalum ambayo imepangwa, World AIDS Planning Committee that is being led by the county government of Garissa. So mpango unaendelea. The theme for this time is let communities lead. Communities wa wananchi, vikundi vya wananchi mbalimbali vipewa kipaumbele katika operation ya World AIDS Day mwaka huu, hasa vijana wanaishi na virusi vya HIV wengine. So ningependa kuwajulisha kwamba hata hii hamasisho la leo is like a build up towards World AIDS Day 2023 is also part of our contribution to existing days of activism, because all these sectors are working together closely so that we deal with these threats, whether sexual gender-based violence, for instance, pregnancies, or new infections. So, kuwa na build-up activities, program maalum ambayo inaendelea around advocacy kama hii, especially targeting people living with HIV, targeting the young people. Until now, we commemorate the World AIDS Day on the 1st of December 2023. The planning committee is in the process of making a decision in terms of the operation venue that will be duly communicated to us. Ni kizuri sana ambacho mnafanya, na mimi kwa mkifika nyumbani hakikisheni kwamba mnatoa hamasa hii kwa wananchi, mjunge na washikadau katika sekta ya afya kuhakikisha kwamba maambukizi ya HIV katika kaunti ya Garissa yanashuka. Tumetamatisha, ila ninataka niweze kuwashukuru panelists ambao wamefika. Naeleza kuna mhadhiri wetu ambaye hapa na nitaka kuchangia kuhusiana na mada yake.
Because of that, Dr. Rosalia moved from Garissa University, and the talk, I've actually been touched by the talk about HIV/AIDS. I've been living in Garissa, and I've been interacting with a girl child and also a boy child. And as one of my colleagues has said, that until and unless we do away with the chewing of miraa in Garissa County, because the chewing of miraa and the hookah increases libido. Libido in wale hawajui ni sexual urge. It's sexual urge. And you know, we are dealing with young girls and boys. And if that one is there, especially in our institution of learning, then we still get high chances of our youth having HIV. So I'm happy with the let me call you the sheikh. The sheikh. Yes, the sheikh. And the nakada. I'm also coordinating a survey on the status of, in conjunction with NACADA, national, and I'm also happy to see you with the students of Garissa University, and I know the outcome will actually be exactly what we are talking about. So let's kushikana mikono, we get to know the solution and lower the status of HIV/AIDS in Garissa County. I'm excited to be in this forum, and I have come with the students from Garissa University and also one of our lecturers in Garissa. I'm the dean of students, and I always interact with students a lot. So I know in changamoto, and it's a talent amongst the youth, not only in Garissa University, but also in our Kenyan universities and other institutions of learning. So this was actually time, and we are ready as Garissa University students and also the lecturers to work hand in hand with your office and also with the office from NACADA to ensure that we lower the status or we do away with HIV amongst our youth. Thank you so much. Asante sana. Nataka huyu mpate katika chuo kikuu cha Garissa. Ningetaka niwapatie panelists fursa ya mwisho ya kutoa remarks na haja. Okay, asante sana kwa hii forum leo ambayo imepangwa na LCDC na LCTV. Tunashukuru sana na tungependa forums kama hii iendelee kwenye Garissa County na mtusaidie katika HIV program, hasa community HIV program intervention. Tunashukuru sana na nafikiri hii message itapita kwa wale wote wanatusikiza na wale ambao hawajasikia sisi, tutawapelekea hiyo ujumbe wa HIV na sote tujue tushikane mkono katika vita dhidi ya HIV. Asanteni sana. Mimi ningependa kuwashukuru kwa TV na LCD kwa kutengeneza hiki kikao na kuhakikisha kuwa tumekuwa na nyinyi pia kwa kuhakikisha kuwa mmeweza kufika na mmeweza kuchangia kwa hiki kikao. Mimi kama mhudumu wa afya ningependa kuongelesha community. Ningependa kusisitiza na ningependa kuambia community HIV imenivunja kasi ya ubaguzi mwingine. HIV ina-infect binadamu na infect. Sisi kama Wasomali, niweke hivyo ndio ikae kama watu wa Garissa. HIV tusipatie ile taswira mbaya. Sawa. Sikuwe na unyanyapaa kwa sababu ya wale ambao wanaishi na ugonjwa wa virusi. Na tupigane na tamaduni potofu ambazo zinafanya sisi tukose kupata zile services ambazo tungependa kufaidika nazo na tungependa kusaidia na wengine. Asante sana. Tunafunga na ujumbe kwa jamii. Asante. Kwangu ni kuwashukuru TV na washirika wetu na watazamaji na wale wote wamehusika katika huu mjadala. Vile mwenzangu amesema pale, tuko na World Day inakuja tarehe 1 siku ya 10 duniani,
na mada yetu ni kwamba let communities lead, na iko katika sehemu tatu, kwamba communities wahusishwe katika mpango, communities waweze kufadhiliwa, na pia tuondoe vile vikwazo vinazuia communities participate katika HIV response. Hiyo ndio mada hiyo. Kwa hivyo yangu ni kuwahimiza watu wa Garissa tuchukue ujumbe kwamba HIV is the latest stigma, ni changamoto katika Garissa, na sisi kama National AIDS Control Council tumenufaika na kuweka makundi ya jamii mbele. Tumeona HIV ikipungua kutoka 18% hadi 3.7 sasa kwa sababu ya kuhusisha jamii. So yangu ni kuhimiza kuhusisha makundi ya kijamii yatusaidia kuwafikia watu mashinani na mjumbe, na pia vile vile kuweza kupambana na hii janga la swala la unyanyapaa katika jamii hii. Asante. Asante, tupige makofi. Tukimalizia pale Abdullahi kuhusiana swala hili na haya tukifunga. Thank you very much. Kupatia fursa mara pili na tatu na hii. Yangu ni kusema kwamba umewezesha leo mkutano hii Garissa, wale ambao kutoka Nairobi, wale ambao kutoka Garissa, kuongezwa na Daktari Mohamed, na vile vile nashukuru wananchi ama community ambao wamehudhuria kikao leo na kupatia challenge swali ya kwamba vile tunafanya kazi. So hiyo ni kusema kwamba tunaelekea kwa sawa, kwamba kama tumekuja hizo zote hapa, ulama, lecturers, sheikhs, officers, tu kwamba leo tukiendelea kitu ambaye triple threats and ladies and gender issues, that means that we are the right direction. So let's continue this material. Na message yangu mkirudi nyumbani, tafadhali eleza mambo ya gender based violence issue. Ni madhara inasababisha jamii, inafanya mama alishe watoto peke yake, watoto wakose elimu, watoto wadhulumiwe. That means let's advocate for cohesive society. Let's avoid the society that disintegrated. Let's maintain the social fabric that teaches our religion, our culture, so that gender-based violence become minimized. Bila shaka mtazamaji wa nyumbani na audience yetu ambao wamefika hapa, tunachukua fursa hii kusema shukrani sana kwa kutenga muda wenu na kuja kutangamana nasi ili kuonyesha kwa njia moja au nyingine. Anafahamika kama Abdullahi ambaye ni County Director Gender. Pia tunaye Ruben Usuni ambaye ni Head Stakeholder Coordinator NSDCC Kenya. Alafu tunaye Leila Mohamed, Initial Care Center CCC katika kaunti ya Garissa katika hospitali ya rufaa ya Garissa. Na pia tunaye ambaye anafahamika kama Mohamed Omar ambaye ni County AIDS and STI Coordinator. Nami imekuwa ni Kaim Stefano, hadi wakati mwingine, siku mwema.